socio-economic conditions of Kalyana. A study area. This research focuses on the districts of Kalyana Karnataka, including Kalpuri, Yadgiri, Raju, Koppal, and Bellary. Key challenges of this socio-economic challenges, economic backgrounds, infrastructure deficiencies, water scarcity and environmental issues, socio-cultural and gender issues. After 21J, there is a pressing need for efficient governance, transparent fund utilization and enhanced private sector participation. Thank you. Okay, thank you yourself, Balkish Banu. Yes, she has presented paper on constitutional reforms and its impact in Kalyan Karnataka region, and particularly in focus with the 371J article. And her argument stresses on the one particularly the 371J amendment has made tremendous changes in Kalyan Karnataka, and again she is stressing on and skill is very important in empowering youth and women in Kalyan Karnataka. And I request audience, is there any questions or supplementary argument you have, and you can present. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. 371Jಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. Call upon Abhishek Reddy. Abhishek Reddy will be speaking on strengthening legalized and access to justice. Strengthening legalized and access to justice. You will have 8 minutes. You have arguments, please speak up, but don't read the paper. Good morning all. I am Abhishek Reddy, PhD scholar from Department of Political Science, Central University of Andhra Pradesh. First of all, I thank the chair for giving me this opportunity. My topic is strengthening legal aid and access to justice, a roadmap to Viksit Bharat 2047. So for this study, I used secondary data. This is qualitative. The methodology of the study is qualitative and analytical. I depended upon the secondary sources from all government reports like NALSA and the National Judicial Data Grid and other scholarly research articles. So the objectives of the study is first to evaluate existing institutional judicial framework of free legal aid and equitable access to justice. Second objective is to identify the challenges that are preventing to have equitable access to justice in rural India. The third objective is to evaluate the government schemes, the schemes which are promoting free legal aid like tele law, e-courts, like these kind of schemes. Finally, by analyzing all this, I would like to propose actionable recommendations that would reform judicial access through institutional reforms and technological driven interventions. I start with existing institutional framework. In 1987, the Government of India has enacted Legal Service Act. According to this act, the government, first of all, we have to understand having free legal aid and access to justice is one of the fundamental rights. Even though it is not explicitly mentioned in our constitution, Article 14 and Article 21, implicitly they have mentioned it. And in our directive principle, Article 39A, it mandated the state to provide free legal aid and access to justice for everyone.
And in democratic countries, especially like India, where the population is 1.4 billion, mostly it is like there are so many people who are living in rural areas. So these people are not getting access to justice, especially marginalized communities. So that is the reason this Legal Service Act is important. If you look at the framework under the Legal Service Act, it was enacted in 1987, but it was implemented in 1995. So there is a hierarchy. At the top, National Legal Service Authority. Its main work is to frame the policies and to implement and to look after state level legal service authorities. Down to that, there is state level legal service authorities, and down district level legal service authorities. At the bottom level, there is community taluka level legal service committees. Apart from these structures, there are two more. Supreme Court and High Courts are also having legal service committees. These committees are there in the first place. In the section 12 of Legal Service Authority Act, they have prescribed the people who are eligible for this free legal aid, like women, children, and any person under custody, like judicial custody or police custody, or every state has certain income levels, caps, so they can prescribe who falls under that income level. Under that income level, they can also approach these free legal services. So this is the institutional structure of free legal aid in India. Now, what are the challenges that in rural India the people are facing to access the justice? The first one is lack of legal awareness and legal literacy. If you go to any of the rural villages, not only rural villages, most of us, we don't know that there is a legal aid service that is provided by the government of India. So if you go to the rural areas, according to the NALSA 2022 report, it is saying that 15% of the rural population, they are not, only 15% of the rural population, they are aware of these legal services. But I have a doubt in that. Maybe the data might be collected from the people who have approached. So that might be much lesser than that. And because the reason for this is because the literacy levels are low compared to in urban areas. It is low in rural areas, and the legal literacy is very low. That is the first one. And second challenge is financial and geographical barriers. If we look at the financial barriers, most of the rural population, they are depending upon daily wages. So if they want to travel to the court, Center for Policy Research, according to that Center for Policy Research report, it is saying that on a visit to the court, they have to spend at least 1,000 rupees for travel expenses and other. On that very particular day when they visit the court, they have to lose their daily wage also. So calculating everything, it is financially not viable for the rural population, especially marginalized communities. And geographical barriers. Most of the places, these are remotely located, and these NALSA or state legal services authorities, they provide legal aid clinics also. These clinics are majorly, they are located in talukas, mandal areas. So these remotely located villages, they have difficulties, the people, they have difficulties in reaching these areas. And the third challenge is shortage of lawyers and paralegal volunteers. Paralegal volunteers means here, any person who has a knowledge of law but not have degree, they can also assist people. So here in rural areas, if you take the data, in urban areas, there is one lawyer for every 1,000 persons. But in rural areas, there is only one lawyer for 10,000 persons. So even though they approach the legal services authorities, the quality of the representation is lacking there. And the lawyers who are taking up these cases, they are overburdened with the cases. So they don't provide the quality of representation in the courts. That is the third shortcomings. Now we'll look into the
government schemes. What are the schemes that are implemented to provide legal aid in India? First one, e-courts. E-courts are launched in 2005. E-courts means electronic courts. Before 2005, like if you want to know your status, your case status, you have to physically appear in the court. There is so much. Abhishek, please conclude. Yeah. So there are government schemes like e-courts, Telelaw. Telelaw is an initiative. It was implemented in 2017. Telelaw is one more beautiful thing, that we can directly talk to the lawyer without going to the lawyer. We can go to the nearby community service centers and they will provide this service. Like how we conduct Zoom and other kind of online interactions, we can directly interact with the lawyers. That is Telelaw. And there are other mechanisms like alternative dispute resolutions, like Lok Adalats, mediation courts and Nyay Panchayats. Lok Adalat is very important thing here. Recently, in every year, if you look at the Lok Adalat means, in a traditional court, judge has to assume a position, he has to follow the rules according to the laws that are prescribed in our legal books. But in Lok Adalat, the judge will directly, he informally he sits in as a mediator and he tries to negotiate. And once the award is given in any of the cases, that award is final. So you can't appeal in the higher courts. So for in any of the cases out of race, there are some disputes like neighbors disputes or especially in rural areas, the farmers disputes. If they file a complaint, after that if there is a change of mind, they might not, if they go to the court, they might not take it back. They have to go on to the course and it would take many years. But now they can bring this Lok Adalat, like they can bring their case to the Lok Adalat, they can solve that case anytime. So this is the mediation that is official, but it can be easily delivered. The justice can be easily delivered. As we know that justice delayed is justice denied. So Lok Adalats are helping in this manner. Finally, I would like to recommend, like after looking at the challenges, I would like to propose actionable recommendations through institutional and technology-driven interventions. The first thing is expanding legal literacy and awareness, fundamental rights and all. Like that, there should be a topic about free legal aid, so that the rural area, the people, they will be aware, because the students, whenever they study something, they'll go and discuss with their parents. If we channelize it properly. So in curriculum, it should be integrated. Second one is strengthening communities. Rural communities, like there are so many volunteer NGO organizations or student groups. They have to promote these legal aid services and they have to make this awareness. Third, expanding legal awareness through vernacular media. Vernacular media here means using traditional methods of media. For example, conventional theatrical performances, or we can use the radio. Most of the people still they are listening to the radios also. And using these mediums, we have to promote it. And strengthening, so the second suggestion is strengthening institutional framework. Okay, there should be more funds should be given to this legal NALSA and the allied bodies under NALSA, because in the last 2023-2024 report, if you look at the funds that are given to this NALSA, it was around 400 crore. So it should be increased, because as we have discussed, that lawyers are not interested in taking up the cases. Even though they are taking up the cases, the quality of the lawyers are it varies, because the amount that is offered to the lawyers from these organizations are very less, and incentives are also very less. And more legal aid centers should be established in remote areas. Right now there are quite a decent number of legal aid centers and legal aid clinics are also available, but it should be expanded to remote areas also. And leveraging technology for accessing justice. Technology should be leveraged, like how we have AI now. AI chatbots are we are seeing AI chatbots in almost all the business models.
So we have to provide a chatbot to access preliminary services under free legal aid. For example, until to meet a lawyer or the basic things like how to draft a case, all these things can be done using the chatbots. And there should be a 24 hours toll-free number that any time a person can call and they can yeah. So I would like to conclude here, and we have to strengthen alternative dispute resolution mechanisms also. Alternative dispute resolution mechanism, one such is we have discussed local others like that. We have to empower in the rural areas. We have to empower the panchayat sarpanch. Usually, whenever there is a problem in rural areas, they approach the sarpanch. So we have to train the sarpanch in techniques of this dispute resolution mechanism. Thank you. Okay, thank you, Abhishek. From where you are? Okay, Mr. Abhishek Reddy, from all the way, he is from Andhra Pradesh Central University, and he has presented how the legal accessibility in India, particularly in urban as well as the rural areas. And his paper stressed on and what is the institutional arrangement of legal aid. And he has mentioned one in particular important aspect in Constitution itself in Directive Principles of State Policy. It is mentioned that, and it is the responsibility of the state to provide and legal aid to everyone, and particularly those who are needy. And he identified some of the challenges. What are the challenges to access particularly legal aid? And he has made some recommendation to the government of India as well as civil society. ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. I call upon Mr. Manjunath KH. He will be speaking about farmer suicides in Karnataka. And this is one humble request for all the paper presenters. And you will be provided only 7 to 8 minutes. And plan yourself and to present what are the objectives of your paper within 2 minutes. And second one, within 1 minute you have to say and present what is the methodology you have adopted to prepare the paper. And third one, you have to come to conclusion, what are your observations in the study. And the last one, within 1 minute or 1.5 minutes, you have to present and what are the recommendations to improve your area. And if you are free and comfort in English, and you can present in English, there is no problem. But if you are not comfort in English and without any fear, any hesitation, you can present your paper in Kannada also. Okay? Good afternoon. My name is Manjunath KH, research scholar in VSQ University, Ballari. My topic is the impact of farmers' suicides and farmers' movements in Karnataka, an analytical vision addressing farmers' issues and challenges in Viksit Bharat 2047. The main objectives of the study ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸಸ್ ಏನು, ಅಗೇನ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ನ ಯಾವ ಥರವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ 2047. ಇದು ನಮ್ಮ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಮ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಾವು ಡಾಟಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ನಾವು 2047 ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಫಾರ್ December 9, 2024 ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2329 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 3 years. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಡಾಟಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು 2329 ಜನ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 2 ರೀತಿ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. 2 ಕಾಸಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಪರ್ಸನಲಿ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ 90% ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೋನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ರೈತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಲೋ ದ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5 ಎಕರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 83% ರೈತರು ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಸೂಸೈಡ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್, ಇದು ಯಾವುದೋ ಸಾಲನೇ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 20% ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಟೋಟಲಿ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಏನು ನಾನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀವಲ್ಲ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, 5 ಎಕರೆ ಒಳಗಿನ ರೈತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ 2023 ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ಸ್, ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 lakhs, ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ 25-26 ಏನು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 7, ಯಾವಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ 3 lakhs ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟಫ್ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 35% ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ವೆರಿ ಟಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರು 35% ಸಣ್ಣ ರೈತ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 24%, ಅಂದರೆ ₹2 ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ₹2 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ₹2 ಬಡ್ಡಿನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂತ. ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 62% ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 32% ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಕೊಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ದು ಒಂದು ಕೂಲಿ ಬರೀ ₹27 ಮಾತ್ರ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ₹27 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಡ್ರಾಪ್. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪದೇ ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಿರೋದು ಇದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದಾವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಮಾಡೋದು ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರದ್ದು ಟಫ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಿಲೋ ದ 4 lakhs ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ರೈತರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಸಸ್ ನಡುವೆ 2047 ಏನು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾವು 2047 ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸುಸೈಡ್. ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ ಸುಸೈಡ್ನ ನಾವು ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೋನ್ನ ನಿಯರ್ಲಿ 5 lakhs ತನಕ ಕೊಡಬೇಕು ಪರ್ ಇಯರ್. ಏನಾದರೂ 5 lakhs ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 31 ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಷ್ಟು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೀಗಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನೂನಾಗಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಲ ಯಾರು ತಗೊಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಲ ಯಾರು ತಗೊಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಸಾಲ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೇ 30 to 20 ಪರ್ ಎಕರೆ 9 to 10,000 ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ 5 ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 45,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 0% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಾಲ ತಗೋತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಏನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನರೇಗಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರದ್ದೇ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಅದು ಓನ್ಲಿ 100 days ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, 100 days ಬದಲಾಗಿ 150 days ಕೊಡಬೇಕು. ಆ 100 days ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ, 50 days ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 to 15% ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವ್ರು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು 100 days ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ, ಅದು 150 days ತರಬೇಕು. 150 days ಅಲ್ಲಿ 100 days ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು 15 days ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ MSP ಅಂತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ 22 ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ MSP ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ರೈತ ಬೆಳೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ನೀವು MSP ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ MSP ಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Manjunath. And this is the brief information for non-Kannadigas, and he has presented and causes of farmer suicide in particularly special reference to Karnataka, and he identified some of the reasons why farmers are going to suicide and what kind of the farmers are going to suicide, and he has made some suggestions and how to stop and how to prevent and from farmer suicide in India with special reference to Karnataka. If there is any question or if there is any supplementary to his presentation, and you people are most welcome. There is no questions now, and I think we'll close down the session because the next speaker and the next session is open now. So thank you for all the participants, paper presenters. You have given an overall picture of what legislative, judiciary reforms in India have to be done, and hope this will be a good endeavor for all of you to continue with your research onwards. Thank you so much. Thank you one and all.